Pertama-tama kami warm up naik treadmill selama 10 menit. Setelah itu main a lot. Abang itu kasih kanta duluan. Setelah itu giliran kami. Hari ini targetnya otot biceps. Selama main kami selalu diperhatiin abang itu. Agar form benar dan tidak cedera. Makasih abang. Habis itu kami ke tempat khusus private training. Untuk angkat beban. Setelah itu selesai. Abis olahraga jadi pengen McD.